Hi all, thanks for watching this video. This video is part of our energy series. I recommend you people to use a headphone so that you could able to comfortably, you can have a better focus on this lesson and also have a notepad and a pen so that you could able to make notes as you always do it in the class. So if you see that these are the topics which we have already seen in our past videos, that is coal, oil, gas and hydro and solar power. So if you missed any of these sessions, please watch those sessions and then come to this particular session because this is a sequel. Okay, so we are going on a sequence, and so this particular topic is much more useful for you if you have already seen these videos. Okay, in our series we have clearly seen that the Ministry of New and Renewable Energy has a target of producing 175 gigawatts of power. This 175 gigawatts of power has to be achieved by achieving certain sub targets. The sub targets are the 100. It should be 100 gigawatts of power, which should come from solar, and 60 gigawatts of power should come from wind, and 10 gigawatts of power should come from biopower, and 5 gigawatts of power should come from small hydro. In this series, we have already completed solar as well as we have done with small hydro. We will be seeing wind in this particular session. So wind energy, how wind energy is produced? Wind energy is produced because of moving wind. The moving wind falls on the windmills. Windmills have huge fans which will rotate, and when it rotates, the turbine will produce electricity. So this rotating turbine will produce electricity. But how the wind is formed? The major reason for the wind formation and the wind movement is global convection currents. We have already studied in our school days that hot air is lighter than the cold air. Hot air rises up and cold air falls down. Hot water rises up and cold water falls down. So if you see that the cold air is much more heavier than the hot air, so the cold air falls down and the hot air goes up. Because of this reason, the air in the equator goes up, and there will be a vacuum which will be created, which will be filled by the cold air from the adjoining regions. So there will always be a temperature difference in various places. So the temperature difference between the equator and the poles produce giant convection currents in the atmosphere. The movement of air between the equator and the poles produces the global winds. So how global winds are produced? It's because of movement of wind, movement of air between equator and the poles. How the currents are produced? The global convection current is produced because of the temperature difference between the equator and the poles. So alternating heating of air in land and water. So in the coastal regions, or when there is huge water body in the adjoining regions of the land, there will be alternating heating of air and air in land as well as in water. This will create movement of wind from one location to another location. The third factor which is associated with wind movement is rotation of earth. Because of these three factors, the movement of wind is huge. So we have, but again, the movement of wind is not uniform all across the globe, and the movement of wind is not powerful enough to rotate the windmills. So there should be a lot amount of assessment which should be made before installing any kind of wind installations. So the kinetic energy in wind is converted into electrical energy. So wind energy in India has a target to achieve 60 gigawatts from wind by 2022. Ideally, if we speak, the wind energy potential is approximately 300 gigawatts. 300 gigawatts of wind can be produced. அதுதான் அசஸ்மெண்ட் சொல்லுது. நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி சொல்ற அசஸ்மெண்ட் என்னன்னா 300 ஜிகாவாட்ஸ் வரைக்கும் நம்மளால பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். பட் ஹவவர் கரண்ட் டார்கெட்டே வந்து we have 60 gigawatts. ஆனா கரண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் as of 2017ல நம்மளோட அச்சீவ்மெண்ட் வந்து 32 gigawatts. But by this time period, the installation capacity should have significantly increased. Okay. So India has the fourth largest wind installations in the entire world. So if you see that the first position is with China, the second position is with US, and the third position is with Germany. In the மூணு கண்ட்ரிக்கு அப்புறமா நாலாவது கண்ட்ரி தான் வந்து இந்தியா. So India is having the fourth largest installation. National Institute of Wind Energy is estimating 300 gigawatts வரைக்கும் நம்மளால பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்.
நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி எங்க இருக்குனாக்கா சென்னையில இருக்கு. வேளச்சேரி, பள்ளிக்கரணை இந்த ரீஜன்ல இருந்து வரவங்களுக்கு தெரியும். பள்ளிக்கரணையில வந்து we have the National Institute of Wind Energy. The instrument which is used to measure the direction and the speed of the wind is called as anemometer. இந்த அனிமோமீட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்ட்மில்ல எல்லா விண்ட்மில்லையுமே பின் பக்கத்துல ஒரு சின்னதா ஒரு அனிமோமீட்டர் செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அந்த அனிமோமீட்டர்ல அந்த அதனுடைய ரொட்டேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி விண்ட் டர்பைன் அந்த ஹப் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த டாப்ல இருக்கக்கூடிய ஹப் வித் ஃபேன் வந்து இட் வில் டர்ன் ஸோ தட் வேர் விண்ட் கம்ஸ் இன் த டைரக்ஷன் இட் வில் ஃபேஸ். ஸோ இப்போ விண்ட் ஈஸ்ட்ல இருந்து வருது அப்படின்னாக்கா இந்த டர்பைன் வில் ஃபேஸ் த ஈஸ்ட். ஈவினிங் வந்து விண்ட் வந்து வெஸ்ட்ல இருந்து வருதுனாக்கா the turbine will automatically rotate, it will be facing the west. ஸோ இதுக்கான சிக்னல் யார் தருவாங்க அப்படின்னா இந்த விண்ட் டர்பைனுக்கு பின்பக்கத்துல சின்னதா அனிமோமீட்டரை செட் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த அனிமோமீட்டருடைய ரொட்டேஷன் ஸ்பீடை பேஸ் பண்ணி இட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். விண்ட் எனர்ஜி இஸ் ஸ்ப்ரெட் அக்ராஸ் சவுத் வெஸ்ட் அண்ட் நார்தர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியா. ஈஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் வந்து விண்ட் எனர்ஜிக்கான ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஆல்தோ விண்ட் இருந்தாலும் கூட அதை வந்து ஹார்னஸ் பண்ணி அதை பவராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு கேப்பபிலிட்டிஸ் ஆர் வெரி லெஸ். தமிழ்நாடு இஸ் த ஸ்டேட் விச் இஸ் ஹேவிங் த ஹையஸ்ட் இன்ஸ்டால்டு கெப்பாசிட்டி ஆஃப் விண்ட் எனர்ஜி. ஸோ விண்ட் எனர்ஜின்னு சொன்னாலே தமிழ்நாடு தான் முக்கியமான ஒரு ஆள். ஸோ தமிழ்நாடுக்கு அப்புறம் வி ஹேவ் மகாராஷ்டிரா ஃபாலோடு பை குஜராத். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட் டு ஹேவ் த லார்ஜஸ்ட் விண்ட் இன்ஸ்டலேஷன் இஸ் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாடுக்கு அடுத்தது மகாராஷ்டிரா, மகாராஷ்டிராக்கு அடுத்தது குஜராத். ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பசங்க வந்து இஃப் யூ சி தட் நீங்கள் திருநெல்வேலி கன்னியாகுமரி போயிட்டு வரும்போது ரோட்ல எய்தர் சைடு யூ கேன் சி தட் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் windmills which has been already installed. And the region we have lot amount of wind energy potential as well. So if you see that this is a map in which shows the capability of producing wind energy. Idhula you can see that the deep red is available only in two areas. One is in Tamil Nadu. கன்னியாகுமரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் உடைய சைட்லேயே நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா டில் நீல்கிரி வரைக்கும் யூ ஹாவ் தட் பொட்டன்ஷியல். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் த சேம் கைண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் இன் த லடாக் ரீஜன். ஓகே, but however Karnataka and Maharashtra is also having a portion of some amount of wind energy production potential. Adukapra Gujarat, Rajasthan we have, but the first place is currently with Tamil Nadu, and Tamil Nadu is having huge potential to much more huge potential to produce it, followed by Maharashtra and followed by Gujarat. But in the particular Gangetic region, apro Delta region and northeast region எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா the wind apro Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Punjab, Haryana, in the region literally there is no much scope for wind energy production at all. Now we shall see how a wind energy workflow happens. Raw material and machine supply should be available. If you see that idhula irukkudiya ella products most 90% of the product வந்து imported products தான். ஸோ இந்த இம்போர்ட்டட் ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டு வந்து அதை நம்ம இன்ஸ்டலேஷனுக்கு கொண்டு போகும்போது there is lot amount of logistic difficulties which has to be faced. Then there should be some consultant who will be doing the design and development service. Design and development service அப்படின்னும் போது if you are having 100 acres of land, இந்த 100 acres of landல வந்து you are planning to have a windmill அப்படின்னாக்கா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து how to design it, where to install it, எல்லா ஃபேக்டர்ஸுமே பண்றதுக்கு there will be certain consultants. Then we should have the contact the component suppliers who will be providing the component. Then wind turbine மட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டர்பைனை மட்டும் சேல் பண்ணாக்கா அந்த டர்பைனை நம்ம அப்படியே அந்த ஷெல்குள்ள நுழைச்சு we have to fit in the fans. Then consider the construction and installation service plus maintenance service. And then wind farm developers will be doing this wind farm development activity. இதுதான் ஜெனரலான ஒர்க் ஃப்ளோ. ஸோ ஒர்க் ஃப்ளோ அப்படின்னும் போது இந்த ஒர்க் ஃப்ளோ தெரியும் போது உங்களுக்கு வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸும் தெரிஞ்சிடும். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் கிடைக்காது, இந்தியாவில் அதிக அளவு டெக்னீஷியன்ஸ் கிடையாது, அதனுடைய ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறதுக்கு. செகண்ட் ஃபேக்டர் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்தியாவுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னும் போது அகெயின் அதுக்கு எவ்வளவு இம்போர்ட் டியூட்டி இருக்கு. ஸோ அந்த இம்போர்ட் காஸ்ட் எல்லாம் வந்து ஹூ வில் பேர் இட், லாஜிஸ்டிக்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டாலேஷனுக்கே முதல்ல உங்களுக்கு லேண்ட் வேணும். லேண்ட் ஆல்சோ இன்வால்வ்ஸ் a significant amount of cost. So after considering all these costs, what is the per unit of wind energy which is being produced? ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த காஸ்ட் குறைவா இருந்தாதான் it will be beneficial for us to install the wind energy. Now we shall see certain advantages of wind energy.
The advantages of wind energy are it can be used both for distributed as well as grid system. நீங்களே யூஸ் பண்றதுனாலும் பண்ணிக்கலாம், இல்ல லோக்கல்ல வந்து நீங்க விண்ட் எனர்ஜியை வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே ஒரு ஃபேக்டரி இருக்கு, இல்ல there are couple of factories which will purchase energy from you na, you could able to sell it to them, or else you can directly sell it to the electricity board through the grid system. Range of power producing turbines available. உங்களுடைய அந்த இடத்துல எவ்வளவு விண்ட் வருது, அப்புறம் உங்களுடைய கெப்பாசிட்டி எவ்வளவு, நீங்க எவ்வளவு விண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண விரும்புறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷன்ஸ்ல யூ ஹாவ் விண்ட் டர்பைன்ஸ். இது வந்து பைக் மாதிரி தான். இப்போ நீங்க ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு கம்யூட் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் பிளேஸ்னா ஒரு சின்ன பைக் வாங்கிக்கலாம். இல்ல ரேஸ்க்கு போறீங்கன்னா நீங்க பெரிய பைக் வாங்குறீங்க பாத்தீங்களா, அப்போ ஒவ்வொரு பைக்குக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னது, அந்த சிசி தான். ஸோ அதிகமான சிசி போக போக காஸ்ட்டும் அதிகமாகும். அதே மாதிரி இந்த விண்ட் டர்பைனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸும் நீங்க காஸ்ட் அதிகமா போட போட அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ வில் பி கெட்டிங் த required output as well. So it can be installed in remote as well as in rural areas. And disadvantages enna cost is cheaper than solar, but it is still higher than hydro. Production depends on wind speed. So wind illa ஒரு இடத்துல காத்து வரல அப்படின்னாக்கா அப்ப அந்த மாதிரியான சந்தர்ப்பத்துல windmill போட்டும் நமக்கு வந்து பெருசா பவர் ஜெனரேட் ஆகாது. So specifically during summer time period and other certain time periods which is bit humid or sloppy wind, sloppy climatic structures la pathina ungalku perusa kaathu varadapod appo the power generation may not happen. அப்போ அந்த wind energy நம்பி இருக்கக்கூடிய நிறைய industries வந்து it will get affected. High hardware cost. Hardware cost is very high, and also not only the hardware cost but also the logistics cost. Environmental impact to some extent. To be frank, it is a completely non-polluting power generating activity. So environment pollution வந்து லிட்டரலா கிடையவே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது what kind of environmental pollution it will create அப்படின்னாக்கா it will create certain environmental effects in the form of it might kill certain birds. So birds வந்து அந்த ரூட் எடுக்கவே முடியாது because there are so much of windmills and the birds can get hit on those wind fans and it will fall down. இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் வராததுனால இந்த பேர்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபுட் செயின் இருக்கக்கூடிய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ an example. There is a lizard in that Tirunelveli and Kanyakumari region which looks brown in color. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அதே lizard வந்து it have changed color into green in color because when the scientists try to identify what is the problem, they can identify that lizards will be eaten by the birds. ஸோ பேர்ட்ஸ்க்கு பயந்து அது இங்க அங்க ஓடும் போது என்ன ஆகும்னா அதுல சீக்ரெட் ஆகக்கூடிய ஹார்மோன்ஸ்னால அதனுடைய கலர் வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கும், ரெட் ஆர் ப்ரௌன். இப்போ வந்து பேர்ட்ஸே அங்க வரது கிடையாது. ஸோ தே ஆர் ஃப்ரீ டு ரோம். அந்த பேசிக் ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஸ்டிங்டையே அந்த லிசர்ட்ஸ் ஹேவ் லாஸ்ட். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தட் இப்போ அந்த லிசர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இட் ஹவ் பிகம் கிரீன். இது என்ன மாதிரியான என்வரன்மெண்டல் இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணுன்றது நமக்கு தெரியாது. பட் ஹவெவர் இட் இஸ் an environmental impact. So this is dangerous for birds, this is dangerous for other creatures, as well as it will create what is called as aesthetic pollution. நம்ம முதல் தடவை பார்க்கும்போது அவ்வளோ ஃபேன் இருக்கிறது வந்து பரவாயில்ல, ஆச்சரியமா இருக்கும், நம்ம பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கும். ஆனா அங்கேயே இருந்து டெய்லி இந்த ஃபேன்ஸை பார்த்துன்னு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இட் வில் பி எ விஷுவல் பொல்யூஷன். ஸோ aesthetically it will not look good and also it will be a visual pollution. And another factor is habitat which is very closer to those fans. அதாவது ஃபேனுடைய கன்ஜெஷனும் ஜாஸ்தி, ஹேபிடேட் கன்ஜெஷனும் ஜாஸ்தி, ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல இருக்காங்கன்னா it will create certain amount of noise pollution as well. Okay, but literally speaking the noise seems to be very less. I have been in those places, but still நிறைய fans இருக்கும்போது the noise pollution may be high, and that too specifically in the night time. Way forward and what wind technology should focus on. So if you see that the cost must be reduced so that people will adapt with it, improved site assessment, better modeling for aerodynamics, so performance ரொம்ப நல்லா இருக்கும். Intelligent recyclable materials யூஸ் பண்ணலாம். So recyclable plastics and other factors யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராடக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணலாம். Standalone and hybrid system should be there. ஸ்டாண்டலோன் சிஸ்டம்ன்றது வந்து ஸ்டாண்டலோனா பவர் ஜெனரேட் பண்றது. ஹைபிரிட்ன்றது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சோலார் பவர்ல பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா, நெட் மீட்டரிங் மாதிரி. பட் ஹவவர் இங்க ஹைபிரிட் ஹேஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். ஐ வில் டெல் யூ வாட் இட் இஸ். இம்ப்ரூவ்டு பவர் பர்ஃபார்மன்ஸ், forecast, improved storage techniques and grid integration and transmission methods, minimize environmental impacts and noise impacts,
flora and fauna must feel comfortable, utilization of land resources, so aesthetic integration should be there. So all these factors should be taken care. இதெல்லாம் வந்து these are all certain challenges as well. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா டெஃபினட்டா வந்து wind energy will be much more welcoming, it will be cost effective, and it will be environmental friendly, and it can be used for our usage. Here, if you see that the government has come up with what is called as National Wind Solar Hybrid Policy, one of the beautiful policy. அதாவது விண்ட் எனர்ஜி ஹார்னஸ் பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபேனை வச்சுட்டு 100 மீட்டர் ஹைட்ல அந்த ஹப் இருக்கும், ஹப்ல இந்த ஃபேன் வில் கீப் ரொட்டேட்டிங். அப்போ கீழே இருக்கிற லேண்ட் வேஸ்டா தானே இருக்கு. இப்போ இந்த இமேஜ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த கீழே இருக்கிற லேண்ட்ல வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ் they will set up the solar panels. So ஒரு பக்கம் solar panel will generate solar energy, so it will become a solar park. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னா wind energy will produce windmills will produce the wind energy. So at the same time we could able to harness the wind energy as well as solar energy. இதுக்கு பேர் வந்து wind solar hybrid policy, hybrid methods. So in the hybrid method la there are huge amount of advantages, but we are in a primitive stage. இதுல சின்ன சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கு. அந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னது அப்படின்றதும் நம்ம பார்க்கலாம். Okay, if you see the target is 175 gigawatts, of which 100 gigawatts should come from solar and 160 should come from wind. So Ministry of New and Renewable Energy will be bringing power from these sources. Solar and wind power being variable in nature, so it poses certain challenges on grid security and stability. For example, இப்ப சோலார் பவர் இன்னைக்கு வந்து மழை காலம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மான்சூன் சீசன், அந்த டைம் பீரியட்ல கிளவுடியா இருக்கும். அப்ப சோலார் எனர்ஜி கிடைக்காது. சோலார் எனர்ஜி கிடைக்கலன்னும் போது அப்ப என்ன ஆகும், கிரிட்டுடைய கன்சம்ஷன் வந்து ஒரு 2 ஜிகாவாட்ஸ் இருக்குதுன்னா திடீர்னு மழை வருது, அதனால சோலார் ஜெனரேஷனே இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பவர் ப்ரொடக்ஷன் வில் கம் டவுன். பவர் ப்ரொடக்ஷன் கம் டவுன் போது இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட். அந்த டைம் பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா விண்ட் எனர்ஜி வில் பி வெரி ஹை. இன்னொரு பக்கம் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, விண்ட் எனர்ஜி வந்து ஸ்லாப்பியா இருக்கு, இட்ஸ் கம்ப்ளீட் சம்மர், விண்ட் எனர்ஜி ஸ்லாப்பியா இருக்குன்னா அப்போ விண்ட் எனர்ஜியை மட்டும் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தொழில்கள்லாம் பாதிக்கப்படும். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி வில் ப்ரொடியூஸ். ஸோ இந்த சோலார் விண்ட் ரெண்டுமே ரொம்ப வேரியபிளான நேச்சர்ல இருக்கிறதுனால அதை மட்டும் தனித்தனியா நம்ம நம்பி இருக்க முடியாது. அதனால இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, they have found it out that this solar and wind energy are complementary to each other. அதாவது பகல்ல வந்து அதிகமா சோலார் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ற டைம் பீரியட்ல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விண்ட் எனர்ஜி ரொம்ப குறைவு. ஆனா அதே விண்ட் வந்து நைட் டைம்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற விண்ட் எனர்ஜி இஸ் வெரி ஹியூஜ். ஆனா அந்த டைம் பீரியட்ல சோலார் எனர்ஜி இஸ் வெரி லெஸ் ஆர் லிட்டரலி நோ. சிமிலர்லி மான்சூன் டைம் பீரியட். ஸோ இந்த எல்லா டைம் பீரியட்லுமே இது ரெண்டும் வந்து இட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்டிங் ஈச் அதர். சோலார் எனர்ஜி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது விண்ட் எனர்ஜி குறைவா இருக்கு, விண்ட் எனர்ஜி அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது சோலார் எனர்ஜி குறைவா இருக்கு. ஸோ இதனால என்ன ஆகும்னா, there will be grid stability. கிரிட் ஸ்டெபிலிட்டினா சாலிடா நமக்கு தேவையான கரண்ட் வந்து தாராளமா வந்துனே இருக்கும் அப்படின்றது வந்து we could able to identify it. So government have come up with this national wind solar hybrid policy. Large areas of wind and solar can be hybrid by installing solar PV plus wind turbines. Appropriate battery storage capacity must be enhanced to smoothen hybridization wind, solar and hybrid system. So இப்ப இந்த ஒரு விஷயம் நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இருக்கிற ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றது battery storage capacity, இப்ப இருக்கிற battery storage capacity is specifically focused on solar, and some battery storage capacity is specifically focused to wind energy. ஆனா இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே காமனான பேட்டரியை கிரியேட் பண்ணா இட் வில் பி பெட்டர். ஸோ இப்போ இன்ஸ்டலேஷன் காஸ்ட்ல வந்து நம்ம ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்டை குறைச்சிட முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், விண்ட் எனர்ஜிக்கு ஒரு தனி பேட்டரி, விண்ட் மில்க்கு தனி பேட்டரி, அப்புறம் சோலார் பேனல்ஸ்க்கு தனி பேட்டரின்னு வைக்கிறதுக்கு இல்லாமல் ரெண்டுத்துக்குமே சிமிலரான ஒரே பேட்டரினா காஸ்ட்டும் கம்மியாகும், பவர் ஜெனரேஷனும் வந்து இட் வில் பி வெரி ஹை. Then wind turbine generator and solar PV systems will be configured at the same point grid connection. இப்போ தனித்தனியா இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து கிரிட் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு பதிலா if we can integrate that and we can connect it directly to the grid together, it will provide us with much more benefits. A wind solar plant will be recognized as hybrid if the rated power capacity of one resource is at least 25%.
ஸோ ஏதாவது ஒன்று வந்து 25% வரைக்கும் வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இமேஜின் ஐம் ஹேவிங் அ 100 acre ஆஃப் windmill plant. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அன் இமேஜினேஷன். அந்த விண்மில் பிளான்ட்ல வந்து 25% ஆஃப் த பவர் இஸ் ஜெனரேட்டட் த்ரூ சோலார் பேனல்ஸ்னாக்கா, அப்போ என்னுடைய லொகேஷன், என்னுடைய எனர்ஜி ஜெனரேட்டிங் பார்க்குக்கு the government will recognize it as a hybrid farm. So why it is an hybrid farm? Because nearly 25% of the power is generated through other source, either solar or wind. The hybrid power generated can be used for captive purpose. Captive purpose na என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரியே இருக்குன்னா என்னுடைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு அந்த பவரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லைனா I can sell it to the third party. யாராவது third party I could able to sell it, or I could able to sell it to the electricity board, to the discoms. What is a discom? Distribution company. So I can sell it to the distribution company. What are the advantages of wind solar hybrid? So the advantages of wind solar hybrid என்னதுனாக்கா, these are the advantages. Of course, you could able to easily cook up an answer with using these advantages, or even you people already know the advantages as well. Okay, it is renewable and sustainable. It is environment friendly. Reduces fossil fuel consumption. அதனால என்ன ஆகுது, நம்முடைய external dependency குறையுது. Balance of payment வந்து it will increase. Environmental pollution comes down. So free resource, wind is free. No, we are not going to pay for it. So ecological footprint வந்து it's going to be very, very small. Industry and domestic installation is possible. Remote power locator and solutions. Wind technology becomes cheaper. Low maintenance, huge potential, increases energy security, and it will also create job creation, because when a new industry comes, new set of people will be there and the jobs will be created. Disadvantages of wind solar hybrid enna, winds will fluctuate and it is non-predictable, expensive installations, threat to wildlife, noise pollution and visual pollution. Now we shall see what is called as offshore wind power plants. So ஒரு விஷயம் நீங்க கவனமா பார்க்கணும், நம்ம விண்ட் எனர்ஜியில வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் விண்ட் எனர்ஜி பார்த்தோம். ஸ்டாண்ட் அலோன் விண்ட் எனர்ஜின்றது வெறும் விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் ஃபார்ம்ல விண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம பார்த்தது வந்து ஹைபிரிட், விண்ட் அண்ட் சோலார் ஹைபிரிட். இப்ப நம்ம பார்க்கறது வந்து ஆஃப் ஷோர், அதாவது கடல் பகுதியில வந்து கடலோ இல்ல பெரிய லேக்கோ இருக்குதுனாக்கா, ஆஃப்கோர்ஸ் லேக்கை வந்து இதை கன்சிடரேஷன் எடுத்துக்க முடியாது. கடல் வந்து இட்ஸ் ஹியூஜ் in the sea as well as in the ocean bed. If we could able to install wind energy, definitely இப்போ பீச்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காத்து வந்து ஹியூஜ் இருக்கு. அந்த இடத்துல wind energy செட் பண்ணும்போது we could able to produce enormous amount of energy. Okay, so அதுக்காக தான் the government is bringing in what is called as offshore wind power plant setup, which is called as FOWIND. FOWIND அப்படின்றது facilitating offshore wind in India. It is led by Global Wind Energy Council and these agencies. This is not very important. Of course, உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தெரியணும். ஒன்னு வந்து இது, it is led FOWIND is facilitating offshore wind in India. இந்த வேர்ட் வந்து கீவேர்ட். wind energy பத்தி எந்த ஆன்சர் எழுதினாலும் இந்த FOWINDன்ற வேர்ட் இருக்கணும். இந்த மூணு கேட்டகரைசேஷனுமே இருக்கணும். wind farm, hybrid wind farm and offshore wind farm. Okay, so led by Global Wind Energy Council, and you should know National Institute of Wind Energy is associated with this initiative. Barriers for FOWIND enna, limitation of offshore wind resource, absence of clarity on adequacy of supporting infrastructure. நமக்கு கிளியரா தெரியல இன்வெஸ்ட் பண்ணா இது ஒர்க் ஆகுமா. ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஓஷன் பெட்ல வந்து அந்த ஹப் அந்த ஸ்டெம் நிக்குமான்றதே நமக்கு டவுட்ஃபுல்லா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அதுல வேற என்ன, ஹவு ஃபார் த மெட்டீரியல்ஸ் வில் பி can withstand the salty nature, saline nature of the water, whether it will corrode. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அண்டர் சி கேபிளிங் தேவை. அங்கேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ற எனர்ஜியை வந்து பேட்டரியை செட்டப் பண்றதுக்கு நம்ம அங்க ஓஷன்லயே செட் பண்ணுவோமா, இல்லை பேட்டரியை வந்து லேண்ட் ஏரியால செட் பண்ணுவோமா. அந்த கேபிளிங் வந்து பவரை எடுத்துட்டு வரும்போது இஃப் சம் ஃபிஷஸ் பைட் இட் அண்ட் ஃபிஷஸ் டைனாக்கா, அப்போ அந்த என்வரன்மெண்டல் இம்பாக்டுக்கு யார் பொறுப்பு. ஸோ இந்த மாதிரி there are numerous questions which is coming in our mind when it comes to offshore wind energy. Absence of any offshore policy and regulatory mechanism, lack of trained professional and gap in knowledge, perception of socio-economic and environmental impacts of offshore wind. So there are several questions, but however, we should see that the European countries have already planned and executed several structures. Okay, the solutions for this is we have to have a better, we have to create an enabling environment through resource mapping. எந்தெந்த இடத்துல எல்லாம் சீபெட் வந்து ரொம்ப ஷாலோவா இருக்கு,
we could able to set it up in a grippy nature, policy guidance, capacity building measures, and utilizing European Union offshore learnings. அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன challenges இருந்தது, அதில் என்னென்ன லேர்ன் பண்ணலான்றதை பேஸ் பண்ணி we should incorporate those learnings. Undertake techno-commercial studies, partnership and investment models should be encouraged. So offshore wind energy potential இந்த இடத்துல இருக்கு. குஜராத்தில் we have good amount of potential, as well as we have a huge potential in the Rameshwaram, Kanyakumari, in this particular region offshore. So இப்போதைக்கு wind energy offshoreல போடுறதா இருந்தாக்கா இந்த particular region ராமேஸ்வரம் to கன்னியாகுமரி இருக்கக்கூடிய sea area and குஜராத் ஏரியால வந்து we could Gujarat Kathiawar shoresல வந்து we could able to put it up. Coastline of Rameshwaram in Kanyakumari and Gujarat coast shows reasonable potential. Two marine areas in which offshore wind farm structures can be built is, one is territorial water and another one is exclusive economic zone. This is obvious. International waters we can't fit in this. We have to either use it in territorial water or in exclusive economic zone. Significant challenges in offshore wind energy is resource characterization, subsea cabling, turbine foundation. அந்த ஃபவுண்டேஷன் அங்கே நிற்கணும் வாட்டருக்குள்ள. லாஜிஸ்டிக்ஸ் பேரியர், எப்படி இதை எடுத்துட்டு அங்கே போவோம், இவ்வளோ பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை. கிரிட் இன்டர்கனெக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் த சேலஞ்சஸ் விச் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் wind energy. Okay, so with this we are done with wind energy as well. Now we have to see the biopower. Okay, we should see about biopower, biofuel and other factors in our next video. Okay, thank you.